Thank you so much to everyone for joining us in the United States, Europe, Africa, around the world for this timely and important conversation. I'm Fred Kemp, President and CEO of the Atlantic Council. We gather here virtually today at a crucial time for the region, 2 days before the ECOWAS meeting and on the opening day of the Summit of Democracies in Washington. As the crisis in Africa's Sahel region enters its 10th year, extremist violence continues its spread across the region. The number of internally displaced persons is growing, and food insecurity is affecting more people than ever before. Halfway through 2020, the number of reported fatalities due to violent attacks in Burkina Faso, Mali, and Niger had either neared or surpassed the full total for each country in 2019, according to the Armed Conflict Locations and Events database. And while the international community's counterterrorism efforts have removed high-value jihadist targets in the Sahel, they have failed to bring about regional stability. And this casts doubt on the assumption that terrorists are at the root of instability in the region. Adding to the violence, there has been a surge in the number of refugees and internally displaced persons across the region. In Burkina Faso alone, as of June 2020, nearly 1 million people were internally displaced, almost twice the number from 2019. In Mali, internal displacements have continued to snowball. Adding to the spiraling humanitarian needs brought on by violence and displacement, the region has become more food insecure, despite relatively favorable weather trends and agriculture and livestock. There were almost 5 million more people suffering from food insecurity in 2020 than in 2019, with a threefold increase in 2020 alone. And according to a recent Atlantic Council report, with some of the highest reported birth rates in the world, coupled with a current median age of less than 20 years old, the demographic trends across the Sahel suggest that many of these challenges will persist for years to come. With this as the backdrop, there are growing doubts about how the current diplomatic, developmental, and security approaches to the region will facilitate a new peace or create the conditions for sustained development. That's why we're here. As France and the United States recently announced a deepening of their shared security commitment in the Sahel, it is clear that international and regional responses to the conflict have failed to blunt the escalating insecurity and accompanying humanitarian crises. This has not been from a lack of diplomatic attention. To be sure, there has been a significant increase in funding, a proliferation of international envoys, diplomatic forums, and ad hoc coalitions, and more muscular military operations. But given these challenges, it is imperative that we continue to reassess and even begin to reset the current international strategy toward the Sahel, which, it is fair to say, has been centered primarily on security-first approach, though there's so much more to address. We have an excellent opportunity to do that here today with our remarkable panel of ministers from the region. Too often, our conversations about how we approach these challenges happen in a vacuum, in Washington or in Paris, which is why I am so pleased and honored to have this extremely strong group from Africa to speak with our own director of our Africa Center, Ambassador Ramayad. And they will help us understand the region through their eyes. While we will, of course, talk about the overall security environment, at the heart of today's discussion is the belief that a security-first or security-alone approach to addressing the region's challenges is no longer sufficient. It will take creative and cooperative approaches that are both conflict-sensitive, but even more sensitive to the ever-changing demographic, political, environmental, and economic challenges that are driving the changing trends in the region. And with that, it's my honor to pass the floor, the virtual, worldwide floor, to Ambassador Ramayad. Thank you, President Fred Kemp.
Your words mark clearly the critical importance of our gathering. For the opening remarks, I would like to ask you to welcome Mr. Abdoulaye Mar Dieye, who is the Special Coordinator for Development in the Sahel. Mr. Coordinator, the floor is yours. Thank you. Thank you, Rama. And greetings to Fred Kemp, CEO and President of Atlantic Council. Many thanks to you, Madam Ramayad, Senior Director, Atlantic Council Africa Center, for your invitation. Dear ministers of the Sahel, dear friends, all my greetings from Dakar. The international community has been putting a laser spotlight focus on the Sahel. In fact, since the great drought of the early 70s, climate change, unregulated population dynamics were already starting to take their toll. The structural adjustment policies of the 80s and 90s, although they ended up strengthening the macroeconomic frameworks, and we have to recognize it, and we do not often do, but they did mark some structural dent on the Sahel social and economic fabrics that we are feeling up to now. The disastrous triggering and international management or mismanagement of the Libyan crisis since 2011 has added another dimension to an already expanding polygon of crisis, spanning from humanitarian development, from development to governance to peace and security. Hence, we have on our hand, and we have been part of those who have built this nexus, this full nexus of perils in the Sahel. Well, I feel like there is a serendipity of events on the Sahel. In the last 45 days, I have attended, for instance, to the UN launch on 1st of November of the Sahel Generation Unlimited, with young leaders like Sadio Mane, Alison Felix, a meeting that was opened by President Bazoum. I attended the Sahel Heads of State Summit on the Great Green Wall last week, a quite ontological and seminal summit. I have attended, and Fred talked about it, the meeting of the 19 special envoys on the Sahel last week. 2 days ago, I was attending the Dakar Forum of Peace and Security, but with a focus, laser focus on the Sahel, just 2 days ago. I have just last week a seminal meeting of youth in the Sahel, and just 2 hours ago, a UNDP meeting on how they should contribute to Sahel's development through the lenses of governance, youth, and renewable energy. This undoubtedly is an illustration that we are in a Sahel moment. And it is fascinating and telling to see how all these encounters converge by saying and illustrating and agreeing that after now more than 3 generations of collective intervention in the Sahel, we got it almost wrong. We must have the humility to accept that we got it almost wrong, and that we need to revisit our collective operating logiciel or operating software in and on the Sahel. First, we have overly emphasized a narrative of crisis in a region yet full of opportunities. We then knowingly, or I guess unknowingly, created what Pierre Bourdieu would call a doxa of despair, which tend to be accepted as a reality in a region where we should have been sowing hope. Number 2, we have been operating on a reactive mode, hence focusing on manifestations of crisis, while we would have needed to be more predictive to proactively address root causes, especially those related to governance. I mean here inclusive governance. And 3, we have been operating in a silo approach, missing the opportunity to bring the nexus of peace,
security, and humanitarian development at its fullest expression. But I am reassured to see that we are now converging towards a common sense of direction. Fred talked about the reset, but I am seeing now in the Sahel the main parameters of the Great Reset being slowly built. Let me illustrate a few of them. Number one, although we still do recognize the primacy of politics and security, not necessarily military security, but we need now to pivot towards a civic and development surge. Number two, 60% of the population of the Sahel being young, we must go beyond seeing the young generation just as beneficiaries, but we must promote youth agencies. And the youth are shouting loud and clear that on ne peut pas faire le Sahel sans la jeunesse. Le Sahel se fera avec sa jeunesse ou ne se fera pas. Three, we must build a culture of predictive analysis. We have lost that in the 80s. We had it in the 80s and 90s, we lost it. And we need that to avoid being trapped in the tyranny of short terms, urgencies, and emergency. Number four, we will need to ensure that the social contract in the Sahel is rebuilt or strengthened, vertically as well as horizontally. Vertically between the state and the citizen in the two-way street fashion, but horizontally among communities. We have neglected that. The dynamics that we are seeing, which are not very positive between herders and farmers, epitomizes this lack of horizontal social contract. Number five, we may need to revisit the concept of UN and other peacekeeping frameworks. And the head of states 2 days ago in Dakar, during the Sahel, during the Dakar Forum, were very loud and clear on that. But yet we need an African-led force. I am mystified as a Sahelian that African countries, ECOWAS and EU, cannot have an African force. Of course, an African force that has to be supported under Chapter 7 mandate. And I don't understand the Security Council dilly-dallying on not supporting an African force with a Chapter 7 mandate. Last but not least, my number 6, friends, the Great Green Wall is the new economics in the Sahel. And I keep shouting it. It has to feature in national plans, it has to feature in budget. Public policies must feature the Great Green Wall, and partners must align their support to the Great Green Wall. Friend, these are just few ideas, or rather inspiration I collected from the various Sahel encounters that I have been attending lately. And I'm convinced that our Washington discussion today will add a guiding star on our Sahel constellation for a greater reset of our collective approach. We'll be happy as the UN in the Sahel to work with the Atlantic Council on our common Sahel journey. As after all, the Sahel is a global public good. Over to you, Rama. Thank you, Mr. Jay. It's an honor to have your strong expertise of the region. Now, on behalf of the Africa Center and our very important partner, the Policy Center for the New South, let me open the first work session, An African Vision of the Sahel's Future. This specific African voice is not enough hard, the topic of development either. That is why we have wanted to dedicate this unprecedented summit to the Sahelian voices, officials first, 5 ministers, initially 5 ministers of economy to speak about business, youth, employment, women, communities, education, beyond the military contentment, the voice of the populations, the choice of development as answer. Please welcome His Excellency Mr. Issa Dubragne, Minister of Economy, Planification and of Development and International Cooperation from Chad. His Excellency Mr. Aluseni Sanou, Minister of Economy and Finances of Mali. His Excellency Mr. Ousmane Mamadou Kane, Minister of Economic Affairs and Promotion of Productive Sectors from Mauritania. And His Excellency Mr. Abdou Rabiou, Minister of Planning from Niger.
one voice, unfortunately, will miss Burkina Faso because yesterday, late in the evening, the government has been dissolved. So let's start now, and if you allow me, in French, because our interlocutors are Francophone, but the ministerial exchange will be translated. I will try to ask 2 questions. Je vais essayer de poser 2 questions à chaque ministre. Please, chers interlocuteurs, essayez vu le temps que nous avons, de fournir des réponses courtes pour que chacun des collègues puisse s'exprimer. Ministers, welcome to the Council and thank you for your presence. Je voudrais commencer par Monsieur le ministre Doubragne du Tchad, en sa qualité de président du Conseil des ministres du Sahel. Monsieur le ministre, vous étiez à Washington il y a quelques jours. Avez-vous eu le sentiment d'être entendu? On sait que les engagements financiers de la communauté internationale pour les projets de développement ne sont pas, hélas, toujours tenus. Quelle est votre appréciation sur les budgets consacrés au développement dans le Sahel par la communauté internationale, Monsieur le ministre? Bonjour, ambassadeur Ramayad. Je ne sais pas si vous m'entendez bien cette fois-ci. Oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Je voudrais saluer chacun et chacune des participants à cette importante réunion. Je ne vais pas citer nos moments les uns et les autres, mais je suis très heureux d'avoir particulièrement mes collègues du Sahel. Certains, je n'ai pas vu il y a quelques temps, d'autres, on s'est vu il y a aussi il y a quelques moments. Heureux aussi d'avoir le coordinateur Abdoulaye Merdier. Ce matin, on était ensemble à une réunion. Et je voudrais vraiment vous féliciter d'organiser cette importante réunion et de nous offrir, n'est-ce pas, cette possibilité d'interaction entre nous-mêmes, ministres en charge des questions économiques et de développement, et de questionner les méthodologies jusqu'à présent expérimentées dans notre espace Sahel. Je ne vais pas paraphraser le coordinateur Merbien, mais vous m'avez posé précisément la question sur mon impression des apports, n'est-ce pas, en termes de ressources sur les questions de développement. Je vais rappeler que j'ai effectué cette mission de Washington pour rencontrer le président du groupe Banque mondiale sur la forte recommandation des ministres du G5 Sahel réunis en N'Djamena, et qui ont jugé utile, n'est-ce pas, d'avoir des approches différentes et d'aller vers, n'est-ce pas, les plus grands partenaires du Sahel, à la tête duquel se trouve la Banque mondiale. Mon sentiment est mitigé. Je vais être franc avec vous. Premièrement, c'est que même si je dis que le niveau de ressources est insuffisant, ce qui est tout à fait évident et vrai, mais il faut aussi que je parle de la gouvernance des ressources déjà disponibles, fut-elle maigre. Il y a 2 questions à résoudre à la fois. En même temps que nous avons besoin de ressources, ce qui est évident, parce que ces ressources ne suffisent pas à financer les programmes importants, parce que ce n'est pas faute de programmes que nous sommes dans cette situation. Les programmes existent, mais les financements sont soit mal coordonnés, soit ne viennent pas à point, viennent en retard, et les procédures longues ne permettent pas leur utilisation judicieuse ou à temps utile, pendant que les crises qui se développent, n'est-ce pas, nous dévancent et nous courons derrière. Nous courons derrière les stratégies que nous-mêmes envisageons, engrangeons. Et dans cette posture, le nombre de réunions, de colloques et de symposiums, d'ateliers font dire aux populations sur le terrain que le G5 Sahel, par exemple, qui est notre jeune organisation commune, que le G5 Sahel est un espace de réunion et de panel et non d'action concrète et en faveur des populations et des jeunes surtout qui sont impatients, et les femmes aussi. Et donc, la première question du niveau de ressources, elle est là. C'est oui, le niveau de ressources n'est pas à la hauteur de nos ambitions, de nos attentes. Maintenant, la question de la gouvernance aussi peut se poser. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si nous pouvons utiliser de meilleure façon les maigres ressources disponibles, nous pouvons valablement en utiliser davantage si ces ressources sont disponibles. L'un n'exclut pas l'autre, bien entendu.
Il faut renforcer seulement les capacités des structures de gestion de ces ressources. Et là, vous avez vu, cette faiblesse a été exploitée par certains partenaires qui ont critiqué notre système fiduciaire, de dire que notre gouvernance faible ne permet pas de gérer ces ressources. D'où le dernier Conseil des ministres s'est imposé comme discipline, n'est-ce pas, de tout faire pour, n'est-ce pas, présenter de meilleurs mécanismes de gestion des ressources et de redevabilité pour enlever tout argument aux partenaires qui pensent que s'ils nous mettent des ressources à disposition, qu'on va mal les gérer. Et à partir de ces constats, je vais me ranger sur le principe que nous devons vraiment développer des stratégies telles que ce que vous nous offrez comme espace de dialogue pour en appeler, conscientiser vraiment et mobiliser les partenaires dans cette direction. Merci. Et sur la question particulière de ma réunion à Washington, oui. je me souviens en avoir parlé un peu dans le bureau de l'administrateur. Le président que j'ai rencontré était très sensible, n'est-ce pas, aux arguments que nous avons présentés, non pas parce qu'il ne connaît pas le Sahel, mais parce que c'était la première fois qu'un président du Conseil des ministres, accompagné du secrétaire exécutif du G5 Sahel, est mandaté par les pairs, les ministres pairs, les collègues ministres, de me rendre dans les bureaux du président et d'être reçu, de lui porter la voix du Sahel et de lui dire, dans des mots simples, n'est-ce pas, nos attentes et surtout que nous comptons sur la Banque mondiale. Monsieur le ministre, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais en vous redonnant la parole, je vais passer, justement, vous avez abordé la société civile, la parole à monsieur le ministre Khan de Mauritanie. Comme vient de le dire monsieur le ministre, votre collègue du Tchad, la Mauritanie aussi est un pays sahélien qui souffre des questions de pauvreté, notamment les jeunes sahéliens. Comment faire pour éviter le choix cruel entre djihadisme ou exil? Quelle perspective pourrait être offerte en matière d'emploi aux jeunes dans la région du Sahel et en particulier, pourquoi pas dans votre pays, en Mauritanie? Monsieur le ministre. Merci, ambassadeur Riyad. Bonsoir à tous ceux qui sont autour de leurs écrans pour nous regarder, aux panélistes d'abord, à mes amis du G5 Sahel. Oui, la Mauritanie est l'un des pays du Sahel qui a goûté un peu aux méfaits du terrorisme. Dieu merci, s'en est éloigné. J'espère pour très longtemps, définitivement. Mais nous avons une approche. Nous avons d'abord un diagnostic. Le diagnostic, c'est qu'au-delà de ce qui est évident, ce qui est dit, y compris dans votre rapport, les problèmes de gouvernance, donc c'est un problème interne chez nous. Les problèmes de climat, qui sont un problème exogène. Il y a aussi des problèmes de développement. Il y a des problèmes d'absence d'espoir pour les jeunes. C'est ça qui est au cœur des problèmes de djihadisme, l'absence d'espoir pour nos jeunes. La solution s'impose, créer l'espoir. Créer l'espoir pour les jeunes là où ils habitent, là où ils sont. Pas dans les grandes villes seulement, là où ils sont. Les services de base, les emplois sur le plan local, donc l'activité économique dans le territoire. Je vais seulement donner un exemple, ambassadeur Riyad. En Mauritanie, et j'en avais informé mes collègues du G5 Sahel en Djamena récemment, nous avons décidé de travailler avec nos partenaires extérieurs, que sont l'Alliance Sahel, c'est-à-dire ces pays et institutions qui sont regroupés pour accompagner les pays du G5 Sahel à prévenir l'insécurité dans leur pays. Nous avons défini une stratégie de développement local pour une région du pays, la région qui est frontalière du Mali, la région qui reçoit l'essentiel des réfugiés maliens qui sont en Mauritanie. Une stratégie de développement a été élaborée, présentée à nos amis de l'Alliance Sahel le 27 novembre dernier, et nous avons reçu plus que le financement requis pour mettre en œuvre cette stratégie-là. C'est l'approche que nous voulons adopter. Bien sûr, il y a la stratégie, il y a le financement, maintenant il faut mettre en œuvre. Le ministre Doubragne en a parlé tout à l'heure. Il faut s'organiser pour la mettre en œuvre. Et nous allons nous organiser pour la mettre en œuvre.
Donc, je pense que la première chose, je parle de nos responsabilités à nous. On peut facilement parler des responsabilités des autres, mais je préfère me concentrer sur nos responsabilités à nous. Nos responsabilités à nous, je le crois, en tout cas c'est la position de la Mauritanie, c'est d'aller au-devant des problèmes des jeunes, de leur créer les conditions requises pour qu'ils vivent et s'épanouissent là où ils sont, avec une politique de développement qu'ils peuvent percevoir, qu'ils peuvent toucher, dont ils peuvent percevoir les résultats. Et nous pensons que c'est ça qui permettrait de créer l'espoir. C'est la base essentielle de notre stratégie de lutte contre ce terrorisme. Merci beaucoup, monsieur le ministre Khan. On sait qu'il y a quelques semaines de ça, avec le PNUD, des projets économiques importants ont été signés avec la Mauritanie. Vous évoquiez le Mali. Je vais me tourner vers votre collègue, monsieur le ministre des Finances, Sanou, du Mali. Monsieur le ministre, merci d'être là. On sait que la CEDEAO et l'Union européenne ont pris des sanctions à l'encontre de votre pays, à qui ils demandent de fixer un calendrier électoral pour la transition démocratique. On est à 2 jours du sommet de la CEDEAO, comme le disait le président Kemp tout à l'heure, et les chefs d'État parleront de cela. Mais aujourd'hui, on est là pour discuter des populations. Le Mali cherche à diversifier ses partenaires. On a parlé des Russes, mais aussi d'autres. Là, sur le volet économique et de développement, quelle est la situation? Est-ce que ces nouveaux partenaires vous soutiennent pour financer des projets économiques et de développement, d'infrastructures, de santé, d'éducation pour la population? Comment appréciez-vous la situation des populations maliennes sur le terrain? Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame l'ambassadrice, bonsoir chers collègues ministres du G5 Sahel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je saisis l'occasion de ce micro et de cette conférence pour remercier African Council Atlantic Council pour l'organisation de ce forum d'échange qui nous permet de nous retrouver et d'échanger sur des sujets brûlants de l'époque. Par rapport à la question proprement dite, je pense que le Mali traverse effectivement plusieurs crises actuellement. Comme tous les autres pays, nous avons la crise Covid, qui est sur le plan purement sanitaire a moins d'impact comparé à d'autres régions du monde, mais qui a fortement secoué nos économies. Donc, sur le plan économique, l'impact est très fortement ressenti. Et en plus, la crise sécuritaire que nous vivons depuis plus d'une décennie donc, a vraiment réduit fortement les capacités d'intervention de notre gouvernement. Donc, ce qui fait qu'une grande partie du budget d'État va forcément à la lutte contre la Covid, à la lutte contre le terrorisme. Il faut reconnaître qu'on a plusieurs types d'insécurité. Il y a l'insécurité liée à la criminalité transfrontalière, l'insécurité liée à la crise intercommunautaire et l'insécurité liée purement au terrorisme. Et dans le même temps, nous devons faire face donc avec le budget que nous avons, étant donné qu'il y a une bonne portion du territoire qui nous échappe, ce qui fait qu'on a un effet ciseau sur vraiment notre espace budgétaire. D'abord, les recettes sont réduites parce que les services d'assiette ne sont pas à tous les niveaux sur le territoire. Et également, nous avons l'obligation de faire face à certaines dépenses souveraines et régaliennes de l'État, ce qui va fortement jouer sur donc, tout ce qui est dépenses liées à la croissance ou à toute autre chose. Maintenant, par rapport aux partenaires, je pense que le Mali a fortement bénéficié de l'appui des partenaires en 2020. Mais compte tenu de la crise institutionnelle que nous avons connue au mois d'août et au mois de mai, nous avons eu un certain ralentissement de l'appui des partenaires techniques et financiers habituels que nous connaissons. Et nous continuons de travailler toujours dans ce sens. Mais je rappelle simplement que les crises institutionnelles que nous avons connues sont fortement liées à une question de gouvernance, comme cela a été évoqué par d'autres intervenants avant moi. C'est que nous avons eu vraiment beaucoup d'imperfections au niveau de la gestion au niveau central, ce qui fait que
une grande partie des ressources n'étaient pas correctement, judicieusement utilisées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous essayons de nous recentrer essentiellement sur les ressources intérieures pour l'instant, et avec quelques appuis projets que nous avons avec les partenaires comme la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne. Donc, en tout cas, sur le plan purement capital humain, nous allons dire que nous avons beaucoup de difficultés parce que les régions du centre, nous avons plus de 1500 écoles qui sont fermées, plus de 2 millions de personnes liées à l'éducation qui sont directement impactées. Et sur le plan de la santé, nous avons également reçu des doses de vaccins, mais les vaccinations se poursuivent. Nous sommes à peu près à 700 000 personnes qui sont actuellement vaccinées en deuxième dose et en première dose. Et nous avons reçu des dons de la Chine récemment pour compléter ce que nous avons au-delà de l'initiative COVAX. Je pense que sur un plan plus général, tout cela est également dû au fait que l'État a amené une forte politique de décentralisation, mais qui n'a pas été fortement accompagnée par la déconcentration, ce qui fait qu'il y a eu un déphasage entre déconcentration et décentralisation, ce qui fait que les équipes sur le terrain, donc les conseils régionaux qui ont été mis en place, n'avaient pas forcément tous les outils nécessaires pour accomplir tout ce qui était leur rôle, ce qui fait que de plus en plus, nous n'avons pas eu le sentiment que cette décentralisation a réellement, qui devait apporter un peu l'État à côté des populations. On n'a pas fortement senti cet impact. Et je pense que tout cela a contribué à réduire fortement l'impact de l'État, alors que je pense qu'il faut quand même qu'on ait un État qui soit présent sur certains plans, notamment le plan de l'éducation, de la santé, de la défense, parce que même récemment, lorsqu'on a été en Mauritanie sur le sommet de l'éducation, il a été reconnu que l'État devait jouer un rôle plus important, alors que de plus en plus, depuis les programmes d'ajustement structurel en 80, suite aux écrits de M. Elliot Berg, à l'époque, il y a eu un désengagement très très fort de l'État. Et aujourd'hui, plus de 67% de l'éducation au Mali est presque liée au secteur privé, qui ne respecte pas forcément toutes les conditions requises pour une éducation vraiment... Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce tableau qui, il est vrai, est assez sombre de la situation sur le terrain au Mali. Votre tâche est, on n'en doute pas, immense. Vous évoquez le poids de la sécurité dans le budget de l'État, plus de 30% dans les pays du Sahel. Et vous avez évoqué les institutions internationales. Je vais me tourner, last but not least, vers votre collègue du Niger, Monsieur le ministre Rabiou, pour justement prolonger votre propos. Monsieur le ministre Rabiou, merci d'être avec nous. En ce moment même, votre président, le président Bazoum, est aux États-Unis. Il est aussi l'invité du sommet des démocraties convoqué par le président américain. Je pense d'ailleurs que c'est le seul pays du G5 à l'être. Ma question, Monsieur le ministre Rabiou, est simple. Est-ce que les institutions financières internationales vous soutiennent comme vous le souhaitez pour accompagner le développement du Niger et au-delà de la région Sahel? Merci, Madame l'ambassadrice Amayad. Bonsoir, mes chers collègues. Je vais aller droit au but compte tenu des contraintes de temps. Le contexte tel que viennent de le décrire mes collègues, mes prédécesseurs, est vraiment le même. Donc, je ne reviens pas sur la genèse de la crise sécuritaire au niveau du Sahel. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant l'avènement de la crise sécuritaire, notre programmation normale au Niger, c'est que nous consacrons environ 10% de nos ressources budgétaires à la sécurité, à la défense et à la sécurité. Et depuis l'avènement de cette crise sécuritaire, ce pourcentage est passé à 16-17%. Par exemple, le dernier budget que nous venons de faire, 17% de nos ressources budgétaires sont affectées à la sécurité et à la défense. Évidemment, un tel pourcentage qui est presque le doublement
l'affectation normale au niveau des allocations budgétaires fait que ce problème d'insécurité exerce un effet d'éviction certain sur les dépenses sociales et les dépenses de développement au niveau donc des autres pans de l'économie nationale. Or, ça veut dire que si on y prend garde, on va consacrer une bonne partie des ressources pour assurer la défense, la sécurité, on laisse le développement de l'autre côté. Or, cette crise, comme viennent de dire mes prédécesseurs, en partie, elle prend également sa source au niveau des questions de développement. Nous avons une démographie, au Niger c'est encore assez particulier, si nous avons pratiquement le taux de croissance le plus élevé en termes de démographie au monde, qui tend vers 3,9. C'est extraordinaire, avec un indice synthétique de fécondité de l'ordre de 7 enfants par femme, ce qui fait qu'avec une population jeune, très importante, le défi est là. Il y a une forte pression sur la demande sociale donc pour ces jeunes, infrastructures éducatives, infrastructures sanitaires, mais également créer des perspectives économiques pour occuper ces jeunes, les éduquer et leur offrir des perspectives. Lorsque on n'arrive pas à faire ça, ces jeunes sont attirés par une offre alternative, malheureusement qui est criminelle, c'est-à-dire celle des recruteurs djihadistes. Donc ça fait que, en même temps qu'on lutte contre l'insécurité, c'est un grand risque que de négliger l'aspect développement. On n'a pas perdu de vue tout cela. En ce qui concerne le Niger, ça fait que depuis 2019, compte tenu de la situation que je viens de décrire, le Niger est classé parmi les pays fragiles au niveau de la Banque mondiale à tout le moins, ce qui a permis au pays donc d'être admis à l'allocation pour la prévention et la résilience au niveau du cycle IDA 19. Une telle disposition nous a permis d'accéder effectivement à suffisamment de ressources, de l'ordre quand même de 700 millions de dollars. Aujourd'hui, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en termes de financement de développement, sous forme de concours de nature de l'IDA et des autres partenaires, on n'est pas très contraint. On n'est pas très contraint. Le problème se pose même puisque, à l'instar des autres pays, la plupart de nos pays, nous sommes en programme avec le FMI. Et comme vous le savez, c'est que même l'endettement, il est plafonné. On n'a pas le droit en réalité de prendre le volume de ressources qu'on veut. Moi, en tant que ministre du Plan, je suis en train de voir que toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui pour mobiliser des ressources, j'ai une autre contrainte parce que je ne dois pas dépasser un certain montant, quelques centaines seulement de milliards, moins de 400 milliards. 400 millions, 400 milliards de francs CFA. Mais vous voyez que si vous devrez limiter votre mobilisation de ressources à un tel plafond pour être en bon terme avec les FMI, une autre question se pose. Il faut trouver des mécanismes souples qui nous permettent d'accéder aux ressources qui sont à notre disposition pour financer le développement. Et le terrorisme, au niveau de nos zones, comme vous le savez, il est en train de devenir quelque chose d'assez complexe. Lorsqu'on arrive à trouver des solutions, il change de forme. Aujourd'hui, au niveau de la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger en particulier, mais le mode opératoire des djihadistes a complètement changé. Ce qui fait qu'on est face à un ennemi totalement invisible. Il vient, il fait des opérations, après il va se fondre dans la population. On ne sait pratiquement pas à qui on a affaire. Et on a l'impression que la situation au niveau de cette bande, en dehors de la bande du lac Tchad, du bassin du lac Tchad, elle est vraiment en train de se détériorer davantage. Donc, on a besoin de suffisamment de ressources pour faire face non seulement à l'insécurité qui exerce l'effet d'éviction, mais également alimenter notre cagnotte qui est destinée au développement. Pour le faire, je pense qu'il faut qu'on prenne des dispositions au niveau des Nations Unies, à l'échelle mondiale, pour qu'on puisse, ce côté sécurité, le prendre en charge. Ne pas laisser uniquement les pays sahéliens s'occuper de ça. Comme notre président a l'habitude de le dire, la sécurité sur laquelle on est en train de lutter, nous, ici au Sahel, c'est un bien mondial. Lorsque on ne va pas arriver à l'assurer au niveau de la bande sahélienne, il va migrer vers les gens qui nous appuient aujourd'hui. Donc, les gens ont intérêt à mettre le maximum pour le contrer et le localiser et le tuer de l'œuf là où il est aujourd'hui. Ça veut dire que
à défaut de dépasser des plafonds que nous sommes obligés de respecter avec le FMI, il faudrait que les gens prennent en charge carrément le financement de cette lutte contre les djihadistes. Il est vrai que dans nos discussions, on sait qu'il y a un certain nombre de partenaires qui ne peuvent pas financer les armes létales, mais au moins tout ce qui est équipement, les renseignements, la formation et d'autres dépenses qui connexes à l'armement militaire, je pense qu'on peut l'assurer. Vous voyez, j'ai évité de parler, de mettre ça sous tel chapitre des Nations Unies, mais parce que nos pays ont lutté pour arriver à ça. Apparemment, ça a peu de chances de prospérer, mais c'est ça la solution. Merci beaucoup, Excellence. Merci, Monsieur le Ministre. On voit que dans votre propos, évidemment, le soutien des institutions financières internationales est crucial. On le voit dans la limitation des budgets, mais aussi pour le reste de la communauté internationale. On voit bien l'importance de la question sécuritaire qui est devant nous et dont dépend le développement. Je reviens à Monsieur le ministre Doubragne du Tchad pour évoquer le principal partenaire étranger du G5, c'est-à-dire la France. Le président Macron va prendre dans quelques semaines la présidence de l'Union européenne. Il vient d'annoncer il y a quelques heures maintenant ses priorités pour cette présidence. Il a annoncé un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Bruxelles au mois de février. Et pour refonder la relation, dit-il, en profondeur, la relation un peu fatiguée entre les deux continents et refonder, dit-il, un New Deal économique et financier avec l'Afrique. La France qui avait donc retiré Barkhane, qui souhaite une transformation profonde de ce dispositif et l'européaniser, comme il a redit aujourd'hui, la réponse sécuritaire. Donc, sur le front du développement, comment appréciez-vous l'intervention française, peut-être via l'AFD, l'Agence française de développement, ou d'autres acteurs de ce genre? Monsieur le ministre Doubragne. Merci, ambassadeur. Une fois de plus, ce ne serait pas une prétention de ma part d'apprécier à sa juste valeur l'intervention de la France à travers l'AFD. Monsieur le ministre, on a du mal à vous entendre. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort ou plus près du micro. Merci, excusez-moi. Vous m'entendez? Un petit peu plus fort. Allez-y, on vous entend. On vous entend, allez-y. Merci. Voilà, je disais que ce serait une prétention de ma part de dire de manière exhaustive la pertinence des appuis de la France à travers l'AFD, par exemple, particulièrement pour le Sahel. Mais je voudrais être franc en vous disant que l'AFD fait partie de nos partenaires, en tout cas pour certains pays comme le Tchad, fait partie des partenaires catalyseurs en termes d'investissement pour les questions de développement. Au Tchad, par exemple, l'assainissement, la question d'eau, de santé et en partie la question d'éducation bénéficient des appuis de l'AFD. Je dis bien catalyseurs, les investissements catalyseurs, en ce sens que ce sont des investissements qui offrent des possibilités à d'autres partenaires tels que la Banque mondiale et d'intervenir. Bientôt, comme vous le dites, la présidence française de l'Union européenne pourra être un atout, mais je pense qu'on ne pourrait pas non plus jeter notre dévolu que sur cette présidence parce que les intérêts de l'Union européenne de manière globale sont mus d'abord par les engagements vis-à-vis du peuple européen et que la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Afrique ne va pas changer parce que nous partons d'une présidence à une autre, ne serait-ce que parce qu'elle est française. Et je voudrais être aussi clair en disant que nous devrions d'abord compter sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est le ministre Ousmane Khan qui l'a dit, nous devions compter sur nous-mêmes d'abord et ensuite prendre les apports de nos partenaires en complément de ce que nous avions comme propre effort. Et là-dessus, comme on l'a dit, mieux nous définissons nos stratégies de développement en matière d'accès aux services sociaux de base, en matière d'employabilité, surtout jeunes, et d'autonomisation des femmes, parce que ce sont les populations les plus nombreuses et les plus importantes, bien que résilientes. Rabiou l'a dit, les jeunes, n'est-ce pas, désespérants, vont se livrer à la sirène, n'est-ce pas, de Boko Haram et la suite. Nous le constatons sur le terrain. Donc, les discours, peut-être avec le changement de méthode, de paradigme, ne pourraient pas aider tant que de manière concrète, nous n'avançons pas des financements
et surtout sur la base de nos attentes nous-mêmes, parce que nous ne pourrions pas attendre qu'on vienne définir les stratégies à notre place. C'est pour cela que le PIP, programme d'investissement prioritaire que nous sommes en train de réformer, doit orienter les investissements dans les grands programmes structurants permettant au Sahel de créer davantage d'emplois, mais surtout sur la valeur, apporter la valeur ajoutée, la plus-value sur notre potentiel en matière d'agriculture, d'élevage, d'énergie et des infrastructures économiques et de développement. Et l'autre aspect plus important, c'est la formation. Là-dessus, je sais que l'AFD a un apport important. Je venais de discuter aussi à Paris avec M. Rioux, qui m'a reçu, et sur lequel, avec lequel nous avons discuté des questions de l'employabilité jeune surtout, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de grands diplômés. Il faut que la main-d'œuvre, la petite main-d'œuvre soit formée à s'auto-prendre en charge, à, n'est-ce pas, investir dans les micro-entreprises sur lesquelles les petits financements peuvent aider les jeunes à se développer. Et ceci, il faut le faire immédiatement. C'est là-dessus que je m'étais attardé tout à l'heure, ambassadeur. Je disais que nous devions concrètement aller de l'avant. Les colloques, les discours ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Quand Rabiou a parlé du seuil d'investissement de nos maigres budgets publics dans la sécurité, et cela est par éviction, effet d'éviction immédiatement sur les activités de développement, qui pouvaient être le complément, du moins les financements disponibles pour lesquels nous allons demander que des compléments à nos partenaires. Malheureusement, nous devons nous occuper et de la sécurité et des questions de développement. Même si ces panels s'intéressent d'abord à la question de développement qui doit être devant, il n'en demeure pas moins que, franchement, sur le terrain, l'insécurité empêche le développement, quelle que soit notre volonté. Donc, nous devons regarder les deux, faire le développement et scruter aussi par la fenêtre si un voisin n'entre pas par effraction pour détruire ou nous priver de ce que nous avons tenté, n'est-ce pas, de développer. Donc, il faut, c'est vrai, parler de la question de développement, mais il faut aussi que nous puissions avoir, en quelque sorte, des budgets, n'est-ce pas, qui prennent en charge ces gaps qui sont laissés parce que nous devons nous protéger nous-mêmes, et ceci est une réalité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il me reste 10 minutes pour poser des questions à vos trois collègues. Je sais qu'il est tard chez vous, donc merci beaucoup. Je voudrais me tourner vers Monsieur le Ministre Khan de la Mauritanie pour vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le bilan de l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel a quoi, plus de 3 ans maintenant. C'est une organisation qui regroupe tous les partenaires qui se concertent pour soutenir des projets de développement en faveur de la région, des projets pour des investissements aussi. Donc depuis 2017, il y a à peu près un petit peu moins d'1 millier de projets qui ont été appuyés par l'Alliance Sahel pour un montant estimé environ à un peu moins de 20 milliards d'euros. Comment jugez-vous le bilan de l'Alliance Sahel? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lui donner l'impact que vous souhaitez? Monsieur le ministre, vous n'avez pas le son. Si vous voulez bien mettre le son, qu'on vous entende. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Non, excusez-moi. Donc, je disais que je sais que vous avez peu de temps. Mais permettez-moi de parler de 2 membres de l'Alliance Sahel, qui sont le groupe de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Et je dirais un mot de l'Alliance Sahel globalement. Monsieur Doubragne était parti à Washington porter la parole du G5 Sahel auprès de la Banque mondiale pour que des ressources spéciales, un volume exceptionnel, soient mis à disposition des pays du G5 Sahel. Parce qu'il faut conscientiser la communauté internationale sur le fait que les pays du G5 Sahel sont en quelque sorte une ceinture de sécurité pour l'Afrique subsaharienne. Il faut que ceci soit connu, compris et qu'on tire les conséquences de cela. Actuellement, nous sacrifions nos budgets pour penser notre propre sécurité, mais en fait, cela va au-delà de notre propre sécurité. Nous le faisons aussi pour la sécurité du reste de l'Afrique. Ce message n'est pas assez bien compris et je suis heureux de profiter de l'audience que vous nous accordez, madame, pour le passer. Et il faut tirer les conséquences. Si l'un de nos pays cède, c'est le pays suivant qui est au sud qui prendra le relais.
Donc, ce message était porté là-bas. Le deuxième message, j'en profite et je dis aussi auprès de la Banque mondiale, j'étais heureux d'entendre mon frère Rabiou parler de ce qu'ils reçoivent de l'IDA à partir du fonds de résilience et de prévention. Je dois dire que de ce fonds, la Mauritanie reçoit $0. Et c'est un handicap pour nous. $0, et nous le disons, l'IDA 19 n'a pas prévu cela, n'a pas prévu que la Mauritanie en bénéficie. Et c'est l'un des messages que nous voulons porter à l'IDA pour que l'IDA 20, qui se conclut dans les jours qui viennent, ne fasse pas la même erreur. Le deuxième membre de l'Alliance Sahel que nous avons interpellé ce matin, c'est le groupe de la BAD. Aucun des pays du G5 Sahel n'est éligible au guichet BAD. Nous sommes tous seulement éligibles au guichet FAD du groupe de la BAD. Aujourd'hui se tient la revue à mi-parcours du FAD. Le FAD a des ressources maigres. La Mauritanie a une allocation de, tenez-vous bien, 15 millions d'unités de compte sur 3. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On ne peut rien faire avec ça. On ne peut rien faire avec 15 millions d'unités de compte. Et j'ai dit au président des Sénats que je ne peux même pas le dire à l'opinion mauritanienne. C'est ça, l'allocation de la Mauritanie pour 3 ans. On m'a invité à faire un plaidoyer auprès des pays contributeurs pour qu'ils se ressaisissent et que le FAD soit pris beaucoup plus au sérieux par les pays contributeurs. Donc ça, c'est un deuxième membre de l'Alliance Sahel que je voudrais mentionner. Maintenant, globalement, l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel est composée et formée de pays et d'institutions qui, avant même l'avènement de l'Alliance Sahel, étaient nos partenaires. Ce que nous ne voulons pas, après je dirai ce qu'on veut, ce que nous ne voulons pas, c'est que la création de l'Alliance Sahel soit une forme, un forum où on met ensemble ce qui, dans tous les cas, serait mis à la disposition de nos pays. Ce qui, dans tous les cas, serait mis dans nos pays. Et maintenant, on dit, l'Alliance Sahel vous l'apporte. Ce que nous voulons, c'est que la création de l'Alliance Sahel, qui est le produit d'une certaine forme de prise de conscience de ces pays et de ces institutions, les amène à accroître le volume de ressources qui étaient acheminées vers les pays du Sahel. Je pense que le dialogue avec l'Alliance Sahel, avec les pays de l'Alliance Sahel, est tel qu'ils sont en mesure de comprendre ce que représentent les pays du G5 Sahel pour la stabilité, non seulement de nos pays, de nos 5 pays, mais bien au-delà. Et il faut qu'ils montrent l'exemple. L'Alliance Sahel, nous souhaitons que l'Alliance Sahel montre l'exemple à tous les autres. Que ces pays-là, ces 5 pays, méritent notre soutien. On mérite un soutien exceptionnel parce qu'ils se battent pour la sécurité en Afrique et au-delà. Merci. Nous avons voulu, un dernier mot, oui, madame, je vous en prie. Juste pour rappeler, et nous avons voulu, avec l'Alliance Sahel, en tout cas avec les institutions et les pays représentés en Mauritanie, nous avons voulu donner quelque chose de concret, une action concrète de l'Alliance Sahel, telle que nous la souhaitons, des ressources fraîches, des ressources additionnelles dans la région de Haut-de-Chablais, la région qui est frontalière au Mali. Et j'en ai parlé tout à l'heure, la table ronde que nous avons organisée à Nema, et qui a effectivement permis de mobiliser des ressources additionnelles et fraîches pour cette région-là. C'est comme ça que nous voulons l'Alliance Sahel travailler avec nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était très intéressant d'entendre votre propos sur l'appréciation que vous portez sur notamment sur la Banque africaine de développement et votre plaidoyer. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur le ministre des Finances du Mali, Monsieur Sanou. Vous l'avez abordé brièvement tout à l'heure, la question de la dimension communautaire des tensions et des conflits au Mali. Quel poids accordez-vous à cette question dans la crise sécuritaire et comment pensez-vous qu'il faut s'y prendre pour apaiser les tensions? Merci beaucoup. Effectivement, comme je l'ai abordé, la question du conflit intercommunautaire est une dimension très, très importante que nous prenons très, très au sérieux. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu des conflits, encore un quart de voyageurs qui a été attaqué avec plus de 31 décès.
En tout cas, c'est pour dire que ces conflits sont vraiment exacerbés au centre et aujourd'hui, nous assistons à des champs complets de riz qui sont brûlés et des convois d'animaux qui sont attaqués. Donc, c'est pour dire que ces conflits ont vraiment un impact très, très grave, très, très important et très sérieux sur l'équilibre sociologique, sur l'équilibre social et vraiment sur tous les aspects liés au développement, à la croissance, tous les aspects liés au capital humain, la faim, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, l'école, tout ça, comme je l'ai dit, il y a plus de 1500 écoles qui sont fermées. Donc, par rapport à cela, notre première stratégie était d'éviter qu'il y ait un lien entre le terrorisme et ces conflits intercommunautaires, parce qu'il ne faut jamais que le lien puisse s'établir, sinon c'est assez compliqué, parce que les conflits intercommunautaires concernent des Maliens établis chez eux. Et la meilleure piste sur laquelle nous travaillons, c'est vraiment le dialogue intercommunautaire. Nous essayons de faire intervenir tous les leaders d'opinion, tous ceux dont la voix est porteur d'espoir ou tous ceux qui sont pris au sérieux dans les communautés, que ce soit les imams, les évêques, que ce soit les chefs de village. Et nous essayons également, avec la Banque mondiale, essayer de mettre la police de proximité, c'est-à-dire nous mettons dans tous les cercles, dans toutes les villes. Actuellement, nous sommes en train de mettre dans les cercles. Les cercles, c'est à peu près les sous-préfectures chez vous. On met un commissariat de police avec la gendarmerie en même temps, avec des officiers judiciaires en même temps. Donc, c'est des personnes qui interviennent non seulement en termes de rencontres, de forums, d'échanges, de réconciliation et de justice. Et c'est des personnes qui sont issues de ces communautés. Et c'est comme ça qu'on a pu pacifier certaines zones. Donc, avec l'appui des partenaires techniques comme la Banque mondiale, nous essayons de démultiplier ce genre d'exemples pour essayer de juguler un peu ces conflits intercommunautaires. Mais il faut reconnaître que c'est pas du tout facile parce que malheureusement, heureusement, je sais pas, le territoire est très vaste et les populations sont souvent éloignées les unes des autres. Et comme je l'ai dit, le budget d'État n'est pas assez suffisant pour pouvoir faire face à tout ça. Donc voilà pourquoi nous comptons et nous lançons un appel à la communauté internationale toujours pour essayer de nous appuyer dans les solutions endogènes que nous avons. Et parce que le gros risque que nous avons à ce sujet, c'est vraiment d'éviter que les différents types de conflits que nous avons puissent se lier. Et là, ça va être plus compliqué parce que la façon dont on peut combattre le terrorisme, ce n'est pas la même façon qu'il faut régler les questions intercommunautaires. Voilà brièvement, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, ce que je voulais dire par rapport à cet aspect. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je crois que votre appel qui consiste à demander à la communauté internationale d'être à vos côtés a été aussi largement partagé par vos collègues. Merci de ce témoignage. Je crois que le Niger, le ministre du Niger, Minister of Niger, is not there anymore, right? No, I think he log off. Le ministre est là. Non, il est là? Je le vois. Je suis de retour. Ah, ok, d'accord, ok. Monsieur le ministre, je vais vous laisser le dernier mot concernant et poser une question en fait par rapport à un sujet important qui concerne l'éducation. Le Niger a été endeuillé récemment par des incendies d'écoles qui ont coûté la vie à des très jeunes enfants. Cela n'a peut-être pas fait la une partout, mais c'est quelque chose qui n'a pas échappé aux Africains et a beaucoup choqué. Est-ce que dans votre plan de travail, vous comptez faire de cette question d'éducation une priorité, notamment en termes d'infrastructures, comme une urgence en fait? Je sais que tout est urgent dans votre pays, mais peut-être sur la question éducative, avec des jeunes enfants d'un si bas âge et qui constituent l'avenir du pays, vous considérez peut-être que c'est une question que vous devez mettre en tête de vos priorités? Merci bien, Madame l'ambassadrice Damayad.
Tout à l'heure, on a été lâché par la connexion, ce qui fait que j'ai perdu une bonne partie des interventions certainement pertinentes des collègues pendant ce laps de temps-là. Alors, pour revenir à la question en matière d'éducation au Niger, et comme vous le savez, et ça fait écho pratiquement à travers le monde, lors de l'investiture du président Bazoum, ce qui a essentiellement retenu l'attention des gens, c'est vraiment le caractère prioritaire et stratégique qu'il a souligné et martelé en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Et dans ce domaine-là, il y a des actions majeures qui sont actuellement envisagées par notre gouvernement afin de relever les principaux défis, des défis liés à l'accès, à la qualité du système d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que l'adéquation de l'offre de la formation aux besoins du marché de l'emploi. L'amélioration donc de la gouvernance du secteur fait aussi partie de ces priorités-là en ce qui concerne l'éducation au niveau de notre gouvernement. S'agissant de l'accès à l'éducation, il y a un certain nombre des actions qui portent actuellement sur l'amélioration de la disponibilité justement des infrastructures. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu des drames liés à la vétusté ou à la précarité de ces infrastructures-là d'apprentissage et d'éducation, et également du personnel enseignant. Pour ce qui est de ces infrastructures-là, le gouvernement envisage de mettre en place un vaste programme de construction de classes pour remplacer progressivement les classes en période. C'est plusieurs milliers, donc je dis bien progressivement, mais un important programme qui est élaboré et plusieurs bailleurs de fonds déjà ont été contactés et je pense que l'essentiel des ressources pour ce programme-là sont actuellement mobilisées. Nous les faisons donc en commençant au niveau du préscolaire, mais également au niveau du secondaire. Et pour le faire au mieux, des modèles alternatifs à faible coût et mieux adaptés à notre environnement sont déjà développés au niveau des techniciens. Un accent particulier est mis sur le besoin de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école avec la création de l'internat et des collèges de proximité. Ici, on ne peut pas parler de l'éducation au Niger, surtout aujourd'hui avec le programme du président actuel, sans vraiment s'attarder sur la scolarisation de la jeune fille. Il y a tout un programme d'internat de jeunes filles qui est déjà en chantier. Presque toutes les régions sont déjà dotées depuis l'avènement de l'arrivée du président Bazoum, juste 7 mois. Mais on a déjà, les modèles échantillons sont déjà fonctionnels au niveau de l'ensemble des régions. L'idée qu'il y a en réalité derrière la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école à travers ce programme des internats, c'est moins l'éducation elle-même que l'épineux problème en réalité de croissance démographique. Parce que notre société, elle est à 99% musulmane. Lorsque vous faites un programme pour dire d'arrêter le mariage ou d'arrêter les naissances, socialement, politiquement, c'est difficile à soutenir. Mais une façon très simple de le faire, c'est de passer par la scolarisation de la jeune fille, mais surtout le maintien de ces filles à l'école, parce que la fille étant à l'école, dans un environnement qui convient, non seulement elle apprend, elle est instruite, elle sera diplômée, mais elle n'est pas disponible pour que les parents la donnent en mariage de façon précoce. Deuxièmement, quand elle va atteindre un certain niveau d'instruction, ni l'État ni ses parents n'auront pas à dépenser de l'énergie pour empêcher le mariage. C'est elle-même qui va refuser parce qu'elle a un certain niveau. Et concernant le défi même de localisation, donc en ce qui concerne la qualité, nous sommes en train d'envisager une prise en charge à 3 niveaux. La rivalisation d'abord de la fonction de l'enseignant, l'introduction du numérique et la réforme du programme d'enseignant. Au niveau de ces 3 axes-là, déjà plusieurs ateliers ont eu lieu depuis les 7 derniers mois et on a des instruments déjà qui sont élaborés et des programmes qui sont actuellement en train d'être, vulgarisés à l'échelle nationale. Par ailleurs, nous avons des stratégies appropriées qui sont mises en place pour le respect du temps scolaire, mais également pour assurer l'éducation des enfants en situation d'urgence et qui sont dans les zones de sécurité. Tout à l'heure, mon collègue du Mali a parlé des milliers d'écoles qui sont fermées. Nous avons exactement le même problème du côté ouest du Niger, mais aussi vers l'est en ce qui concerne la zone du lac Tchad. Des mesures fortes donc sont en train d'être prises pour améliorer la gouvernance également du système éducatif.
pour promouvoir le respect du temps scolaire, ainsi que le système d'orientation scolaire et la régulation des flux, pour combattre également toute forme de pratique corruptive à l'école et renforcer le continuum famille-école. Voilà de façon ramassée les grands axes de la politique éducative du gouvernement du Niger actuellement. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je regrette de devoir interrompre cette importante conversation. Nous voulions donner la parole à vous, Excellence, représentant des pays du Sahel, pour évoquer ces questions trop souvent négligées, que sont les questions de développement, qui sont aussi importantes que les questions de sécurité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré l'heure tardive, depuis N'Djamena, Bamako, Nouakchott ou Niamey, pour partager votre vision africaine du Sahel avec nous. Je vais maintenant laisser la parole pour clore cette table ronde au général Kemp Ward, qui a été le premier commandant d'Africom, qui vient ici clore la table ronde sur une vision africaine du Sahel. General Ward, I'm very happy to see you. Thank you for joining us. I think you heard and watched the ministers from the Sahel sharing their vision, their African vision of this region. We have discussed around issues of development, so critical these times. General Ward, we would like to hear you about your vision. How can you close with your remarks this roundtable? Thank you. Well, Ambassador Yad, thank you very much for including me in this very excellent discussion. To the Atlantic Council and the Africa Center, putting on this type of a program is extremely important. And hearing from the ministers is so critically important. As I learned during my time as the commander of AFRICOM, traveling the continent, understanding the perspective of our African partners and friends, so critical in the direction that needed to be taken and moving ahead. And so to Excellencies, all protocol having been established, it was an absolute pleasure to listen to you, your words regarding the vision of Africa from your perspective, so critically important. And I thank you for sharing your remarks with us. I'll be brief because I believe the things that were most important to be said have been stated by the ministers. It may seem a bit strange that as a soldier and the commander of AFRICOM that I am here to talk to the importance of development and economic issues as the entirety of the problem of stability and prosperity is addressed in the Sahel. I clearly understand the critical importance of security. I understand to some degree the causes of the insecurity that the 5 countries in the region and elsewhere now face. Some of those causes are the result of things that are able to be controlled by the governments, the people there in the region. Others are caused by others that have created conditions that make your sub-region vulnerable and ripe for activities by nefarious and bad actors. As I listen to the ministers speak, as they address the various concerns and issues from the population scenario with respect to the youth, how women are integrated into a society and the value add that women bring to the overall prosperity and forward movement of a country, to the complexities that are part of this environment, the security crisis that exists, and how these myriad scenarios are addressed. As governments, the 5 Sahelian governments, but also the other neighbors,
do the things that are important to address the needs of their people. In my mind's eye, as I was told by many heads of state, that is the first step that must be taken in order to safeguard and help promote stability amongst these vulnerable populations who are taken advantage of by criminals, by terrorists, by those who would seek to prey upon them to increase their own personal riches as opposed to doing things for the greater good of the populations. And so for me, having listened to this from my time on the continent and having it been just reinforced by those who know it best, and that is the ministers that we just listened to, I remain firmly convinced that there is no single solution to increasing stability and doing what I call providing a horizon of hope to the peoples of the subregion. And this responsibility lies in the hands of many actors. Without question, the primary responsibility is in the hands of those who are appointed as governmental leaders with the primary mission of advancing the livelihoods, the well-being of their citizens. And it was pointed out by one of the ministers, pardon me for not recalling exactly, but the primary responsibility of taking care of yourselves lies with you doing it for yourselves. But as Nelson Mandela told me, but with the help of our friends. So when you look at the international community, other organizations from the United Nations to the African Union, to the European Union, to the United States, those things that can be provided in support of your activities to increase the well-being of your people are important. And it is not all security related from the standpoint of the resources. Yes, you must address, as you indicated, those security concerns created in some instances by factors outside of your control, and other instances created by factors that your governments can control. And so as you look at the complex environment, as you look at all of these activities in a comprehensive, integrated way, how the need for developmental activities that address the health needs, that address the educational needs, that address the well-being needs, the economic needs of the young people in your countries, of the women who can contribute in such a mighty fashion so that the entirety of the countries can be lifted. As you, I am very much impressed with the level of cooperation that exists. As was pointed out, your borders are porous, bad actors travel from place to place, and so the cooperation that's critically important in all of those activities is there. Certainly cooperating on the security front, but also on some of the other fronts as well. And so as you continue to work together, as your governments continue to rely on one another, but also on the friends that you have in the international community to address your needs as you express, not as someone else comes in and says what you need, but based on the things that you say you need, and providing support where it can be made to help address issues of security, economic development across the various areas, from health to education, for food security, so that your populations become less vulnerable to the influence of those from the outside who would come in, take advantage, rob your people, burn your infrastructure, kidnap, and otherwise destroy the fabric of your society. And so I applaud you on your absolute understanding of that. And as I would indicate,
providing that hope that your population would need. And it does not necessarily require doing everything right now, but taking the steps, sometimes small steps, but deliberate and measured steps that make a difference in the lives of your citizens. And that primary responsibility, as you have indicated, lies with your governments who act responsibly, legitimately, and do things that the citizens can see are being done in their best interests. And then where it can be applied, the resources, the support from outside communities, the international community, and your legitimate efforts to help create a more stable Africa, a more stable sub-region, and indeed, in doing so, a more stable global commons, which is in the best interest of all of us. So I thank you for allowing me to say a few words. Again, I applaud you on your understanding, and I certainly look forward to progress being made across multiple fronts. It is a complex environment, so we cannot address one without addressing the other. Addressing security issues, clearly important, but that cannot be all. Some degree and measure of resources must also be dedicated to addressing the developmental, economic, social requirements, and importantly, governance, good, positive governance issues that are indeed designed to benefit your people. So thank you very much, and my best to each of you. Thank you for this opportunity. Thank you, General Ward. As the inaugural commander of AFRICOM, your words are really strong. We have appreciated your insightful and so important thoughts and comments, and beyond all, you bring hope and trust in this very challenging work. This meeting is taking place in a very specific context for us and our great partner, the Policy Center for the New South. Together, we decided a few months ago to publish a report analyzing the stakes in the Sahel. Thanks to its president, Mr. Karim El Anawi, great work has been made between our teams. Before opening the second part dedicated to the report, I would like to give the floor to Mr. Canuto. He's a senior fellow, in a few words, he's a senior fellow at the Policy Center for the New South, principal at Center for Macroeconomics and Development, and a non-resident fellow at Brookings Institute. Former president and executive director at the World Bank, executive director at the International Monetary Fund, IMF, and vice president at the Inter-American Development Bank. He was also Deputy Minister for International Affairs at Brazil's Ministry of Finance, as well as Professor of Economics at University of Sao Paulo and University of Campinas. Mr. Canuto, the floor is yours. Thank you. Thank you very much indeed, Ambassador Ramayad. Your Excellencies, dear participants, for me it's an honor to offer some closing remarks on behalf of the Policy Center for the New South for such a rich work session. As Mr. Abdoulaye Mahdi said at the beginning, there are some common parameters that can be taken, and they came out clear during our discussion. Let me offer three of them. First, the necessity of a development approach. A security alone approach is no longer sufficient. We have to see, in terms of funding, the availability of resource from the European Union to find way to raise funds rapidly in order to tackle the growing threats of terrorism, crime, and overall instability in the region. And countries of the region often call out, with reason, for the necessity to consider economic prosperity as a pillar of a destabilization of the region. Second common parameter is clearly the need to have empowerment of local armies and the necessity of regional partners. The G5 Sahel needs to be empowered with funds
and training. And the Malian and other national armies have also to skill up in terms of equipment and overall quality. Algeria, Nigeria, and Morocco are all powerful regional actors that are involved or interested in the development in the Sahel-Saharan Strip. A better involvement of these actors could have a positive impact on securing the region. Third, I would highlight the challenge of a joint European response. The fact is that we have to think ways to restructure the presence of foreign actors in a way that allow for the involvement of the G5 Sahel and the other international partners in a desire to allow better involvement of African forces on the ground. In a nutshell, the social contract needs to be reinforced. Thank you. Thank you, Mr. Kemp. I appreciate your strong words, and you offer me a very good transition here. Now, I ask you to pay attention to the coming roundtable moderated by our friends of the Africa Report, Jeune Afrique, represented by Nicholas Norbrook. I thank him very much for accepting to join us and highlight the work of our researchers, Rita and Pierre. The title of the report says everything about the priority of the day, and hopefully more than a day. But before, I would like to ask our senior fellow and security lead, Cameron Hudson, to open your discussion briefly. Over to you, Cameron. Thank you, Rama, and thank you to all of our distinguished panel of ministers. Again, my name is Cameron Hudson. I'm a senior fellow here working on issues of peace and security and rule of law at the Africa Center. And it's a great honor to open the second half of our Sahel Summit with a panel discussion on the upcoming report from the Atlantic Council and our partners at the Policy Center for the New South, moving beyond military containment, with the report authors, Atlantic Council Senior Fellow Pierre Engelbert and Policy Center for the New South Senior Fellow Rita Liamori. As has already been made clear by our president, Fred Kemp, in his opening remarks, and through the very thoughtful reflections of the ministers from the region, clearly a security-first approach to confronting the manifold crises across the Sahel is no longer sufficient. And I think the conversation we just heard from the development and economy ministers sets the stage perfectly for the conversation and the examination of this report. Obviously, given the time difference, we wanted our colleagues from Africa to go first. It was getting very late over there, and they focused very much on the kind of grassroots, practical considerations that ministers are having to contend with in talking about these big issues: national budgets, climate conditions, youth employment and empowerment, and education. A lot of, I think, very rich, practical examples of what is going on right now. Making responses to these challenges so difficult. But I think we also heard that the linkages between all of those issues to development, growth, human capital, and security are really very evident. And so now I think it's probably valuable for us to take a bit of a step back and step out of the kind of the micro and focus a little bit on the macro issues of society, history, religion, state structure, which I think also are affecting many of these micro decisions, but also I think just the general trends that are featuring both in our report and on the ground in the region. And so to handle these duties, as Rama said, I'm going to hand it over to Nicholas Norbrook, well-known journalist and commentator at Jeune Afrique and the Africa Report. So Nick, over to you, and thank you again. Thanks, Cameron, and thanks to the Africa Center of the Atlantic Council for treating this subject in the holistic manner that it definitely does deserve. Political, security, economy, climate, social. Too often the Sahel is reduced to a single angle, so this is a great initiative. Greetings from Paris. My name is Nicholas Norbrook. I'm the managing editor of the Africa Report. We are part of Group Jeune Afrique, and welcome to Pierre Engelbert and Rita Liamori, the joint authors of this very interesting new report, which tries to get beyond the strategies of military containment in the Sahel and look at ways in which state rebuilding takes center stage and to help reach out and connect with civilian populations and provide hope, as Ousmane Mamadou Kane, the Mauritanian Minister of Economic Affairs, was saying just now, hope
for the youth, with a development policy that they can actually feel. That hope echoed by General Ward just now. Pierre, I agree with the main thrust of your report, this idea that this is a crisis of the state itself. Maybe this is a continental level phenomenon, which is just particularly acute in the Sahel, but it's not always been this way, right? In the 1960s, maybe the 70s, there were mobile health clinics which sent medical professionals from the state to meet Tuareg populations at specific oases and provide basic maternity care. It'd be great to have a sense of where the rot started and accelerated. Is it the blows delivered by the structural adjustment programs, as Abdoulaye Mar Dieye was suggesting earlier? Have these states simply been overwhelmed by population growth, or is there more sinister neglect? It's a great question. Thank you, Nick. Yes, historically, you're right that the states of the Sahel had a period, particularly in the 60s, where they were more able to project their institutional existence, their power, and their services across the territory. And for several reasons that did not last. One of them is that it's not sustainable. It's expensive. And really the model of a state that can project and extend education service across vast territories with very limited infrastructure is just not financially sustainable. You look at, for example, Mali is able to extract about $100 per year per citizen in domestic resources. Compare that with France, about 21,000, Sweden, 35,000. You can't run a state, this kind of statehood, on such a thin basis of extraction and surplus. That's one dimension. So the model is really not sustainable in the Sahel. Number two, even though there were services extended to a degree to all population, power was not shared with all population. So really we have exclusionary social contracts where the state is largely owned by certain subsets of society. And in this respect, the Tuaregs originally, not everywhere, not at all times. For example, in Niger, the last 10 years, the Tuaregs have been much more integrated. But historically, the Tuareg, and even more so the Fulani, Pearl, Pula, whatever you want to call them, are populations that have been traditionally excluded from access to the state, to the resources, and to power. And then you have largely unaccountable elites who have run away with the state in ways that benefit themselves. And we just had here 4 ministers, and 2 of them represented government that are constitutionally legitimate, putschist. And one sat in front of the portrait of the president in his fatigue, who took power in violation of his own constitution. And then they're telling us there's an issue of good governance. They are right, but it might start with them. And so we have a problem of elites in the Sahel who are not representing their population. And again, there's variation. And certainly Niger, for example, and Mauritania are somewhat different. But by and large, who are more accountable to some sort of outside validation than to their own population. And I think that has led to the crisis of statehood in the Sahel, which is at the root of the current violence. Rita, I'm going to stick up for Sahelian states a bit more. Are we too hard on them? I mean, for example, how much was the fall of the Gaddafi regime a critical turning point? And maybe we wouldn't be where we are today without this decade of violence sparked by the release of a tidal wave of small arms into the region, not to mention the flow of cocaine from Latin America to Europe via the Sahel, which has hollowed out the state by providing different sorts of incentives. How could fragile states be expected to cope with that? Surely this is a once in a lifetime storm. Yeah, no, I mean, I think 10 years later, and we still talk about Libya as being the main driver or the main cause for what's happening in the Sahel. I think we are beyond this point. I think the Libyan crisis did not create the crisis in Sahel. It might have accelerated the crisis. It might have contributed to it by allowing or providing some weapons to different actors that benefited from the access to Libyan weapons, and therefore take over northern Mali, and in 2012, and the rest is history, and we know what happened since then. But what we can say is that
drivers and issues were apparent prior to 2012. So it was just a matter of time when the situation will collapse. The Malian crisis existed for decades, the issue with the Tuareg since the 1960s. And then eventually in the 1990s and 2000s, and what the Malian governments continued to do is, rather than trying to bring different actors that are contributing to the conflict, instead of trying to unify them, they continued to rely on one side against another. When what does that do is continue to fragment and divide communities in the north, rather than trying to unify them. So to answer your question, I think the Libyan crisis contributed, but the issues existed prior to the Libyan crisis, and it was just a matter of time before the issues, the crisis would have collapsed. And to talk about weapons and trafficking, when you look at the reports and studies about weapons right now, most of the weapons are not coming from Libya. They are coming from West Africa itself. They're coming from the military bases that are ransacked by different jihadist groups, either around the Lake Chad Basin or on Mali, Niger, and Burkina Faso. Thanks very much. Pierre, would it be fair to say that local politics in the Sahel was almost frozen by the colonial era, which saw a set of state boundaries sketched out by mostly the French and the UK, and the current states have since almost just copied those similar Western governance models of highly centralized states. What other options are there? You suggest in your report that there might be other older, less centralized modes of governance that can be leaned into, perhaps some of them inspired by Islam. Could you sort of unpack that for us? Yes, it's true across Africa, of course, right? Except for Ethiopia, but you do have institutions that are largely imported in fairly arbitrary fashion, but they might be particularly misfit in the Sahel, where you have very vast expanse with low population density and many societies that are nomadic or semi-nomadic, which really are a poor fit for the model of the territorial sovereign state, which is essentially this idea that a state has a monopoly of control over a territory and is sovereign there vis-a-vis its population and vis-a-vis other actors. That's a very hard model to enforce, and it's not one that fits very well. It's one that came out in Europe in the 1600s as a function of a bunch of local conditions, but these conditions are not really coming together in the Sahel. And so there might be ways to rethink the state that make it more adapted, more efficient. And one of them might be to go back to a model that's more like maybe the Mali Empire, the Songhai Empire, what you had, the Ghana Empire in 1,000 years ago, which was much more a diluted form of statehood with much more indirect rule and significant autonomy for local communities. And that impulse has been there with decentralization reform, but the implementation of decentralization reform in the Sahel has been very top-down, in contradiction to the notion of decentralization, and very much the reproduction of centralized authority at the local level rather than expression of local communities taking ownership of their governance. And I think we need to go much further in that direction and reduce the footprint of the state, and thereby reduce the fiscal burden on the state, which all the interveners mentioned earlier. Another one is to capitalize on Islam. And this is, of course, somewhat controversial. I understand that, and it's not a black or white sort of thing. But you have societies in the Sahel that are 90% or plus Muslim, except for Burkina, which is about 50%. And in general, Islam as a political force is seen as an enemy by the states there. And so you have a contradiction, if you will, between the identity of people and the manifestation of political legitimacy. And the state is seen as secular and as this Western embodiment as opposed to local foundation. And I think it's dysfunctional. And now, you might think what you want about fundamentalist religion, but there are different dimensions of it. And we certainly have it in the US, and it's not my cup of tea, but it's not illegitimate to have that as part of the agenda and to recognize its influence on the state. So I think that,
local elites that tend to get their validation from abroad might be worried about political Islam as a challenge to their legitimacy, but they might be able to incorporate in ways that are more productive. And you know, Islam has at least Islamic law has a great potential to adjudicate local disputes, and there's a lot of disputes between herders and farmers that are the root of local grievances, and that can really be adjudicated according to Sharia principle, and that should be not just acknowledged at the periphery, but really made central to the functioning of the state. Islamic association as representative bodies. In Niger, you had this National Islamic Council that was set up in recognition of the importance of the multiplicity of Islamic association, but then the government decided to appoint all the members directly as opposed to recognizing that it's a voice of something. So make them some sort of like House of Lords or some sort of body where they're forced to really take responsibility for governance and not just undermine things. There are multiple things, you know, also Quranic schools, mainstreaming school into the state so that the state can be the one teaching Islam as opposed to be kind of threatened by it. If you look at, I'll finish with this, if you look at the work of Christine Fabre on the states that came in the wake of the Ottoman Empire, so a different region, but she shows that the states such as Turkey, where religious authorities were co-opted through the legal system and through education, are the ones that in the end performed best because they were able to absorb that legitimacy. And I think in the Sahel, there's a strong denial of that potential at this point. Well, just to stay with you for a second, Pierre, especially on this idea of the elusive idea you can impose decentralization from the top, and that actually you need to be using local structures. In the report, you write about these self-defense organizations that have sprung up to defend local populations against bandits, against jihadi attack. For example, the Guardians of the Forest in Burkina Faso, Koguriogo, apologies for massacring that word, they are administering justice, collecting taxes, providing security. This is basic Leviathan stuff. This is basic Thomas Hobbes. Are we actually witnessing the birth of new nations here? Or do you believe that the current states that we have in the Sahel today will look the same in 5, 10, 20 years' time? That's a fantastic question. So I do think that the odds are in favor of the reproduction of the state as it is, because there are tremendous forces pushing for stability domestically. I don't think that's necessarily a good thing in the long run. I certainly see some of these groups, you're right, as representing some sort of Hobson or even like Tilly-esque, experiment in reaffirming a different kind of political violence and control of the state. I don't think it's not problematic. I think it's very problematic, and the fact that they are such free agents in terms of violence and in terms of administering justice without any kind of checks and balances is an issue. But I certainly do not think we should just ban them and ignore them or vilify them and stigmatize them altogether. We should recognize that they come from a legitimate cause and see how we can work with them to essentially build upon them a different sort of state. So I certainly, speculatively and normatively, I would say that it's a direction to look into. But in terms of, as a scholar, I doubt that it will get a lot of mileage, frankly. Rita, where do these self-defense organizations fit into the sort of the more regional security architecture? We have Chad now a lot more inward-looking and doing a lot less of the heavy lifting in tackling jihadi threats after the killing of President Deby, and we have Russia arriving in Mali. Is the stage set for some fearsome unraveling, or do you see the role of these other intermediary security groups, playing a constructive or less constructive role? Yeah, if we talk about community-based armed groups, and I think they are definitely not the solution. I think they are they are part of the problem, and unfortunately, they are part of the solution to some communities.
And the name speaks for itself. They only represent, in a lot of cases, certain communities. They don't represent Mali, the Malians. They don't represent Nigerians or the Burkinabes or the Chads. They represent certain communities. As long as they continue to operate under that banner of representing certain limited communities, they're going to continue to exploit ways that their own community could benefit from that. So that's why I think they are part of the solution right now, out of necessity, out of the inability of the state to provide that security, that safe net for the communities. So that's why these groups emerged to protect, to provide security, but also in a lot of cases protect economic interests for their own communities. To your second question, and I think it's, there has been a lot of chat, a lot of talk since September, the emergence of this debate about Mali, maybe hiring the Russian mercenaries coming into Mali and to provide services. Still unclear if they do come in, which I doubt it personally, and a lot of people I think would agree because of how it's going to backfire at the Malian government and with its Western allies, especially in the EU and the US. So that's why I don't think that is going to happen. But at the same time, let's remember, and also it's important that Malian government and other African countries, they do have diplomatic relations, economic relations, as well as security relations with the Russian government, the Russian state. So those relations are going to continue to develop, and Russia will continue to try to implement itself and build these relationships. Are they going to challenge the US and the European countries? I think it's very difficult because of the existing relationship, and it's going to be really difficult for Russia to come in and replace what the US and European Union countries could do. I don't see that what's happening in Chad, looking inward and challenge their own domestic issues is going to affect the security situation in Mali or the Sahel region. They continue to have troops among the peacekeeping mission MINUSMA. They continue to have, even if it's a reduced number of soldiers, they continue to have soldiers among the Sahel G5 and the Leptako-Gourma region. And I think they will continue to provide that support and that relationship, even if they have their own challenges domestically. They will continue to contribute to tackle the security issue and the more towards the Sahel. Just to stay with you for a second, Rita, there can sometimes be a polarization in this debate. On the one hand, a heavy-handed military interventionism has clearly failed, as it has failed many times elsewhere, but maybe also going to the other extreme, an attempt to refocus purely on state-building action. Does that go too far? Where does it leave, different armed groups, like, for example, Chadian rebels who make a living first as mercenaries for Sudan or Libya, and who now, themselves prey on armed bandits. They run gold mines. They're a real presence. They don't believe in DDR, in any disarmament, demobilization, reintegration programs, because they've seen previous attempts fail. And they've also got every incentive to continue with their destabilizing activities, because that's how they get paid. So how do you do both the state building part, which is clearly vital, but also deal with other actors, these clear security threats? Yeah, I think I'll start with your point about the DDR, and I think that's why any efforts at the moment for the DDR efforts, I think, are set for failure, because of what you just talked about, because the interests of those fighters, the interests of members of armed groups are elsewhere. They are not looking to protect the country. They don't have enough patriotism to be part of the security forces. If they are going to be reintegrated into the security forces, they are most likely to continue to exploit that position so that their own communities will benefit from it. So
we have to be really careful when it comes to these programs and when is it really the right time to do it. I don't think the military operations, the military, especially the French intervention, it's a total failure, because we also have to ask the question, what would have happened if they did not intervene? But at the same time, we look at when they intervened in 2013, I mean, the Malians were cheering and celebrating when they arrived and liberated the North. But at the same time, when we look at the situation, how it evolved in the past 6-7 years, it's also fair to the Malians and other communities and populations in the Sahel to say, well, what's happening? Like, the situation continues to get worse. So who's accountable? Who's responsible? Of course, they're going to look at the first actor, which is the French military, Barkhane, because they're the ones leading counterterrorism efforts and military intervention in the region. So they are going to accuse them and look at for someone to blame. The $1 million question of trying to even between military and development, it's an ongoing debate. Like, how would you balance between the two? Personally, I think the Sahelian states and governments are not pressured enough, are not held accountable for what they need to do to build their states and assume their own responsibility. So far, I have not seen, or I think a lot of researchers would agree, that they first accept that there is a problem at the institutions level, at the government, at the state level. So first they have to acknowledge that. So in order to identify, like, then how we could fix it. So as long as they continue to draw this rosy picture at the capitals, which is away from the reality of where the issues and the problems are happening, I think we will continue to say it, as you said, Nicholas, like the failure of military operations, the failure even of development efforts that are happening right now. Because let's be honest, it's not right now. There are a lot of development and humanitarian efforts are taking place. A lot of money spent as well, in addition, on top of the security forces, security measures. Let's remember that the MINUSMA, the stabilization efforts by MINUSMA, it's one of the expensive, it's not the most expensive mission in the world. So a lot of money are spent also on different efforts other than security. But so far, everything has not failed. I would not say failure, but last comment is these strategies have shown a lot of limitation. Security and stabilization efforts so far showed its limitations, and we need to look at different strategies. The European Union needs a new strategy. French, Germans, and the US, all the main actors need to look at their own strategies and how we could do things differently and for much better results. Of course, in partnership and collaboration with the national and regional actors in the Sahel. Thanks very much. We're very short on time. So Pierre, I'm going to ask for almost a single word answer to this last question. Is there a sense that Western powers are almost happy to lean into containment, and despite France's fine words, just to lock the Sahel in a little bit like they have with Somalia, just focus on policing the border to Europe? Or is this exactly what might be the spring for genuine political progress on the ground? You know, I apologize. It was a little bit on and off. So it seems that you asked whether focus on the borders is the solution, or I'm sorry, could you repeat quickly? I apologize. Sure, absolutely. No, it was a sense that you know, are Western powers happy to just contain, as they have done with Somalia? They just want to lock the Sahel in, focus on policing the border to Europe. And would this actually be exactly the spring that the Sahel maybe needs for genuine political progress? I see. I do think that in general, that's the default approach, right? Because if you try to contain the problem, you try to stop its contagion, but thereby you're not addressing the problem. And so it is an opportunity. Yes, it is an opportunity for Sahelian actors to take greater ownership. But I share Rida's skepticism about their willingness and their ability to do so.
Great. Thanks very much to you both for that very stimulating conversation. Ambassador Yad, handing over to you. Thank you, Nick. You were under pressure because the time is running so fast. Thank you, Nick, for this tremendous moderation with our two researchers, Pierre and Rida. I really appreciate your participation and presentation of this important work. Thank you very much to our main partner, Policy Center for the New South. Thank you to Mr. Canuto, and of course, Fred, Cameron, General Ward, Pierre, and the ministers from all these African city capitals who have talked about the development issues in their area. It was very, very important, and they raised many important questions, and I think it's important to take something from this to build maybe a strategy where we won't forget or undermine the populations of Sahel. And I think when I hear General Ward that security and development work together, soldiers on the front, at the front, need to feel that the populations are behind, and that's why it was so important to have to organize at the Atlantic Council this Sahel Development Summit. So thank you for attending this important summit in a very special day, the Summit of Democracy here in Washington, and a few days before the ECOWAS Summit. So thank you, and see you very soon. Bye-bye.